Te Atatu Marae, for Waiata, you Atatu Marae, te tuatahi. Ei noi whakawhitai atu ki ai e te atua. Ei homai tēnei rā tino a tāhua mai te Matariki. Ei noi atu ki a koe e te atua hei manaki hei te aki o tātou Whānau e Kaumatua kui e Māori ria na te rupi ngā hohi pera te rungi ngā marae maha. Ei noi atu ki a koe e te atua hei hei manaki hei te aki o tātou tamariki moko puna hore kau he kaini i tēnei rā e te atua.
hei manaki kia rātou tapa. E te atua tēnei te whakawhetai atu, te inoi atu ki a koe e te atua. Hei manaki hei te aki o tātou whānau, e noho ana i roti i te pauritanga. E inoi atu ki a koe hei homai tō ringa ata whai kei rungi a rātou, nui hoki te mamai, te tangi o te nākau ki e ngā whānau, ka hoki ki te kainga tūturu o te tangata. E te atua tēnei o mātou inoi atu ki a koe. Mai ngā whānau e te tūmai nei i raru i te kaupapa o Te Atatu Marae o tēnei ata mai i te kaupapa o te Matariki e te atua. Tēnei o mātou inoi atu ki a koe, ko koe hoki te tīmatanga e whakamutu ngā mea katoa. E te atua hei manaki o tātou kingi atu heiti e noho mai nā e rungu te toron tapo o na tupu na mātua. Hei atu ki o tātou Kwini ki roto o ingarangi, hei manaki hei te aki ki a rātou. Tēnei o mātou inoi atu ki a koe, ko koe hoki te tīmatanga te whakamutu ngā mea katoa. Rere hau, pai mārire. Ladies and gentlemen, we just give thanks to our higher power. We give thanks to our atua this morning for this beautiful day of Matariki. Ladies and gentlemen, whānau tamariki mopokona, we give thanks for the blessing of the year gone by. Ladies and gentlemen, whānau, we don't forget those that are our loved ones that have passed on in the last year. And we remember them with aroha, love. Ladies and whānau, we think about those of our Kaumatua and our whia that are not feeling too well, that are mawiri, that are in hospital, and we ask for the blessings of our higher power to be with them today and forevermore. And our children, our tamariki mopokuna, we ask our higher power, our Lord, our atua, to bless them on this beautiful day of Matariki. So, tēnei o mātou inoi atu ki a koe e te atu. Tēnei. Pai mā. Inu hoi whanau, inu hoi.
Ia te rito na harake kei he te pō matua i tō. Ki mai ki a tau, ia tā te mea nui o te au. Mātua ki a tū, e tangata he tangata. Te koneki tu e taini, ki a tā, te koe. Nā, e ngā mata, ai pare, ka tū, Manuhiri, whānau nei, I don't like it. I don't think Whānaungatanga, don't mind. Sort of about a bit of a after all that rain was going on, and rain on the cold weather, and then got much the winter, so we're right into it. Most of that stuff. I'll be up at 10 development and our trust. We have been celebrating Matariki with our community since 2016, in which Minister Kelvin Davis, our local board, and also our Manuhiri, our Manuhiri, have been really on board with this since 2016. So, we're stuck there. Just the part of it being a part of our community. When we started, I think we were about the only one that threw on a big celebrations for Matariki back in 2016. And golly, hasn't it grown? You know, just a couple of pebbles make a massive mountain. You see it on TV all day yesterday. I just couldn't get my head away from the TV box. I had to do a bit of practice of the Kōrero this morning and last night, and I couldn't get my head away from TV. So much Matariki and so much to learn for all our tamariki, for all of us as adults. I've seen so much that I'm just going to do a bit of a reset myself and go back to where we started in 2016. So through the time of ourselves, that I learned about Matariki, our gospel, and Manuhiri, we worked hard to get where we are. Why have we just got Dawn Blessing this morning? Because we made this when the COVID was rampant here in Auckland. And so we decided to have a Dawn Blessing, make sure we have Dawn Blessing, obviously. But listen to our younger generation who advised us to do a online thing and have TikTok and let's celebrate Matariki this way. So we're going to give it a go this year. And so, but Matariki is something that we've all got to get involved with and see that today. We really want to involve our schools for Matariki. Matariki is such a beautiful thing. So kia ora to Whānau. Just like to invite our Kapa, thank our Kapa who are here today. And ngā Matariki, apiri hono tāpai, te hono Matariki, te hono tāpai, hono ora, te hono ora. Remember those that have passed. Remember those that are here today. That'll be here tomorrow. And I'd just like to invite everybody now for a minute silence to remember those that are not here today. Go.
haere rā, e ranga tira to the stars. Kia ora. Matariki brings the party to a close and marks the beginning of the Kapa. Ore nā te mare tātou katoa. Ore nā te mare, ngā me kio te wānga te katoa, ngā me kio te wāmata te katoa, ngā me kio te tauhou Māori kia tātou katoa. Ko te kaupapa te kaupapa matua tēnei rā kia whakatutahi ai tātou, kia whakakutahi ai te kaupapa, ko tai mai tātou ki te tautuku ki tō tātou tauhou Māori nō reira mihi atu ki a koutou katoa. Tuatahi me mihi atu ki ngā mate ko wehi atu ki te kōpua whiturangi kia, moi mai rā kia koutou te hongora nō re, tēnei te mihi atu ki a koutou katoa. Ko te kaupapa nui anō ko tō tātou marae. Iwa ngā tau e hara mai ana ki inei momo hui, kaore anō te marae kia whakatū. E raru tēnā, taku wawata, te wawata huki o te puare o hina semesti, kia kite tetahi marae kia whakatū I rongo I te whenua o rangi kina. Oha, ke au.
Tā reira, ko tāmai anō tātou, kia whakanui tō tātou wā matariki, e kauri anō te marae kia whakatū. A te mutunga o tēnei tau, a te marama o mahuru, ka tū anō te kōwhiringa pōti mō te kaurihiro tāmaki na kaurau. Nā reira, tēnā pia ko te karere nui me whakapaukaha ki te tautoko ko ngā take Māori pera i te whakatū o te marae. Ke te mōhi o tātou hoki te ua o enei rā, nā te mate o te mate uruta. Te o i tahi o ngā whānau noho ana ki tēnei taho o tāmaki makaurau. Nā reira, ko te tātai ki ngā kai tono e tū ana mō te kōwhiringa pōti, ka aha rātou mō te iwi Māori no whānau. Mai. Mai. Ko reira, ia te kia koutou tonga ora, paikiti ki ngā akunga no te kura o kura o mua. Kia koutou ngā māngai Māori, kia koutou ngā whaki a koe mātua, tēnā rā koutou katoa. Tēnā pē me hiri au te reo Pākio. Kia ora tātou katoa, morning, nice, good to see you this morning. I'm why the alarm somehow this morning. I just want to acknowledge today, and I just quickly talked about how, I've been coming to these dawn ceremonies, and I acknowledge the kaimahi. They organise these hui, but there's still no marae there on Rangipina. And, listening to the stories over the last 9 years since I've been elected, and around, this has been neke atu ngā taurima tako. So more than 50 years, been listening to the kōrero around the marae. And it's been really fascinating that over the last couple of years, we've seen kua huri te tai. The tide has changed in terms of the attitudes of things Māori here in the community. Because that marae will not only provide, obviously, a cultural space for Māori living in this area, but also a place where tauiwi, where non-Māori can also learn about the importance of Te Ao Māori. And, I acknowledge our public holiday yesterday, because not only is that a holiday, but actually when we think about Mātauranga Māori, when we think about Te Ao Māori, when we think about kaupapa Māori, what that does is it actually naturalizes those components into our, I don't want to say mainstream, but actually into our everyday being here in Aotearoa. So it recognizes that, Mātauranga Māori or Te Ao Māori can actually go inside with other ways of thinking and doing. So I really acknowledge this current government that's actually put into place Matariki, because it's more than just a holiday, and we know that. So in addition to that, I just want to talk about the Henderson Massey's view on Te Atatu Marae. Over the last 9 years, we've pushed it as hard as we can. So what our job is, we're the decision makers. So every time that the Kōrero of the marae has come to the Henderson Massey local board, we've agreed, because we want to see that happen. Even though we're the decision makers, it's the kaimahi, it's those who work at Auckland Council. It's their job to enact those decisions and to ensure that they're properly resourced in order to enact that decision of building the marae. And so we just want to make that clear. The Henderson Massey local board and the councillors, we've done everything we can to ensure that marae happens. But now it's up to the council workers to ensure all the legal processes and all those other things are there in place to make that happen. I was hoping for some space by the end of this term. So we can only do our best in that regard. Kaumatua ki kōrero tēnei wā, mihi kau ana kia koutou katoa, nō reira, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa, kia ora. Kia ora.
Konunga mihi te rā kahai, te hutunga te tanmata pai pai i te rā kaha, a heki te kōrero kuna i te kōrero. Reira, kia taha tautau te kū heki. Heki pai, i roti te reo pāti te pai. I want to say kia ora to Te Atatu Marae, very close, very friendly. Yeah, quite hard, but yeah, kia ora to everyone coming out. Really appreciate the time and space to share this kaupapa. So, Mike, can you tell us who you are, please? Yeah, we Sustainable Coastlines. We've been working many years out of the Peninsula, planting trees with not just Te Atatu Marae Coalition, but wider community. English language. So first, my name is Luke. I do the for the I am the updates. So I think I'm just about nothing. So I think the thing that hit me most about yesterday was 10 years ago myself and so I used to go to Te Kōrero Māori o Te Raki Pai Whenua. And back then, you know, we would do a Matariki thing that lasted about 2 weeks, and not everyone knew what we were doing. And then now, 10 years later, it's a public holiday, and I just thought that was quite cool. So, thank you very much. Kia ora.
rā tātou mā. Tutai e hone nā nei tātou uruhuna I runga wena Karakia nā rira me kauna kia. Dave, I timatai tō kōrero ki ngā puku ka te mea nui no te ao he tangata, he tangata, he tangata. Kāore he kaupapa tū atu tēnā mō Matariki. I nā nahi rā I mea mai a Dr. Rangi Mātānua te tino kōhunga mō ngā he whānau kia Matariki ko ngā kai rikoata I ina kia aia. Kia koe e rangi taha te tino take o tēnei kaupapa Matariki nā ni mea patua tū atu he tangata, he tangata, he tangata. Ohi ana tātou ko te arana ake o Matariki he tohu e timatana te tauhau. Engari, ko ngā take tangata, te tino take te hoki, whakamuri ngā whakaaruki, kia rātou ko Powhiri ake, I roto I te tau ko Powhiri, e Haka nui ko tātou I nāianei me te anga whakamua ngā whakaaruki ko tātou āpau. Engari, te tangata te tak. Nā reira, kaua tātou e wareware tia ko tēnā te tino ngako o tēnei rā. E hara, ko Matariki e hara I te rā ko tak. E hara I te hara rei noi. Ko Matariki e waru ko tēnei wahanga o te mārama, ko wareware au tōna ingoa, e waru ngā rā te roko taua wahanga. Ko te hara rei mō Matariki, ka taka ki runga I te praere I roko I era nā e waru. Mori nā mobi tēnā te. Māpa? Hare mai whakatauna. Would you use that excuse is what you use for me. Mea mai a will, ko Engari tāku hari ko tātu kōnei, kei makanui I a Matariki kōnei kei Te Atatu, kei runga orangi hina. Wareware hau e hia, pēnā taima ko tātu, kau mai hau ki kōnei te rape e pā e rikarana. Nā reira tātu hari ko. Hari kōna ki te kaupapa, kaupapa te marae, I moinui e kia whakatū tau o marae, kōnei tau o whare. Ina nahi rā ko te rātu ngā tohunga a tau te mara mea mai I roto te reo pānga tama vai. Nā reira kaupapa marikaua o ana whakaro I te mea e tēnei a nukai mea mai. Te kautau I mua, nā wai te mōhio mo tēnei kaupapa o Matariki. Aia nei, ko tai te wā ko tai mai tātou ki kōnei he rā muki take mo te muki whānau. Nā reira ko tāku whakapai he kaupapa Māori tēnei mo Aotearoa whānau. Ina nahi rā hoki te timata ai I ngā te rā, I mua I te aranga pio o te rā, I ngā karakia. Ko aua karakia, kua titongia mō Matariki, I tākoha kua omaingia ki a tātou o Aotearoa. Tākoe, warewati nei ki ngā taiuhi, ngā rangatahi, ka whakāpune ngia ai aua karakia, I kia timata ai te rāo Matariki I roto I aua karakia. Arere he wero nui, te mea kua roa aua karakia, kua haere ma te whatai haora, I kuri pai atu. Pai ana e hiwa ngā karakia mo ia te whaka. Arere e tātu mā, e mihi kauna kia koutou, e tātu mā ki kone, ka huni hoki kia hau ki reo Pākea. It's my pleasure to once again be here today to support Matariki and Orangi Hina.
it's about the 5th time I've been at Dave. I can't quite remember, but it's particularly special today, given that we had the first holiday yesterday. But I want everyone to know that Matariki isn't about the holiday. The holiday just is the tinaki on the kaupapa of Matariki. Dave started his kōrero asking what is the most important thing in the world with his people. And Matariki is about people. We know it's stars and the new year and all that, but the most important thing, and this was emphasised yesterday when the media asked Dr. Rangi Mātāmua, who is the preeminent expert on things Matariki. They said, what does Matariki mean to you? And he said, people. It's about remembering those who have passed on. It's about celebrating today among all of us. It's also about planning ahead for our future. It's about people. And as Sir Te Marae said yesterday, New Zealand has come of age with Matariki. And what he meant by that is, finally, we've got a holiday to remember the Queen, a lovely lady who lives on the other side of the world, Kapa. We've got a holiday for Easter to remember Jesus when he was crucified. That's lovely. We've got Christmas, we have another Christian holiday. Finally, something that is entirely Māori, unapologetically Māori, but it's all New Zealand. Actually, last night I was sitting in a queue at a restaurant, and this lady looked at me and she said, I know you. I like it. And I said, no, I think you're mistaken with the rich and the poor. No, I know you. And I said, I'm on a Kelvin. That's right. The Manuhiri. I just love it. It's beautiful. And all these people on Facebook, say that now we should be treating ourselves to celebrate Matariki. I said, well, we're not rich. She goes, no, that's just what I'm seeing on Facebook. We're not telling anyone how to celebrate Matariki. What we're doing is saying this is what it means to Māori, but you're free to commemorate or celebrate Matariki any way that you want. But it's not just a holiday. It's more than that to us. And yesterday, the occasion at Kapa there that was televised started with Karakia. It went for about an hour, all told. But 9 of the Karakia were composed specifically for Matariki, and each Karakia represents one of the stars. And there was the hautapu part where the lid was lifted off the steamer, and the the steam and everything rose up into the stars, and inside that little pete that Jacinda and Rangi pulled out was kai from all the domains, all the realms, from the fresh water, salt water, from the bush, and from a garden. And it was an offering, to the gods. But each of those, that was one of the karakia, but each of the karakia was composed for the stars. And my challenge to Aotearoa and to our young people in particular Aotearoa Māori right here, and in those karakia, they had the translations, I believe, on TV. The translations are there for everyone to see. And I think it's really something special, and I acknowledge the tohume yesterday for gifting those karakia to Aotearoa. Really engage with Matariki in even more special ways.
Whānau tātou mā, spoken long enough, and we still got Bobby here to wrap things up on Pene tanga. Nā reire, I runga wena whakaaro rua, e mei kawana tēnā o tātou ko hui nei, I runga orangi hena, kei Whakanui, e kaupapa, o Matariki nā reira, tēnā koutou, tēnā tātou tātou. E hara I te mea no nai mei, te aroha anōna, tuku nai tuku iho, I tuku iho. Actually, one thing I do want to finish off with is I don't know that Matariki's that good for my health because Wednesday my aunt was at a hangi that afternoon. The Māori caucus on the party with the media at a hangi. Then we went to a dinner with a whole heap of Māoris in Wellington there. Hangi again. I think the Matariki patterns the office that I've no problem put on 4 kgs this week. Bueno, what are you doing? Tēnā tātou. Mai ngāti turei ki tēnei. Mai e Matariki. Mai e te ariki o te rangi. Mai e ngātahi o te tau. Pene rā whakanui a manawatia a Matariki. Whakanui e I roto I o tātou I koe tanga I tēnei au. Whakanui e I roto I o tātou whānau. Whakanui e I roto I ngā huihuinga. Huihuinga wairua, huihuinga tangata. Huihuinga kaupapa. Whakanui a Matariki. E ki moana te tai, e pari ana te tai. Te hoki ta ngāpe o te ngaru nei ka kiteo ko ngarono e tahi o rātou. Nā reira e mahi ana. E mahi ana puhutu kawa I tōna mahi. Ko rātou ko hemo ki mui a tātou. Haere rātou. Ko rātou e roi mata I roto o tātou ngāka. Haere rātou. Ko rātou o puta ki te rangi, te whetū. E whetū ki te taha Matariki. I tērā rā, ka tuku nātu, te mokopuna, e rā wihi. Koe o era ko ngā kōrero. Ka tukuna ia hei whetū I te taha o Matariki. Ka ākeo I tātanei ka tatiroa te e rā tōna whetū I kānapa mai ana. Aha pā tōna tinana te konei he waikumete. Tōna wairua ko te whetū. E te aho maina I nei te rangi. Nā reira ki ngā tini mate kei roto I a tātou katoa. Ika hia mai, hori a mai te maharatonu tātou kia rātou. Rātou kia rātou. Haere, haere, haere. Waiho rātou ke oki. E tuana rā ki te tautoko I ngā mihi a tēnei o ngā rangatira korongo nei tātou. E minita mai anō. I te whare kāwanatanga. E hi koe nei e te whenua ki te
Whakamala mā te rā. I tēne o ngā rā o Matariki. Ai ko whānau mai kātou ki tēne au te tīmatatanga. I pēhe o a tātou tikanga i mua. Nā reira, kamahara ki o tātou tūpinga. Rātau i hikoi ki whenua. Rātau i mahi i ngā rātaka o te maramataka. Rātau i ki ai e nei rā ko Matariki. Te tīmatatanga o te tau. Ka mihi ki a rātau o tātou tūpinga. O tātou whaia. O tātou hoa. Haere rātau. Āpiti hō no tātai hono rātou ki a rātou tātou ki a tātou. E aku rangatira, e pono taku kōrero aroha mai tēnei. Te reko taku moe moe ā me taku moe. Ngari i whakaro tono au, taku wairua, e o ti pai, taku moe moe ā e mua te taku āranga mai. Na te reko te moe moe ā. Ka nui te harira e tuana ki te tautoko i tō tātou rangatira i a Kelvin. Me ngā rangatira e noho nei, tēnei o ngā rangatira i runga i te poari, me wetahi anō tātou. Me mai i runga i te poari e konei. Ngā morangi e kai hautu katoa wenei. A kwano taku hoa i noho mai i taha nei au, nā kui nuku atu ki muri. Ngari e paia, e paia. Te pēhea no rā te kaupapa. Te kaunui waku kōrero, ko kōrero tia ngā kōrero mō tātou. Engari nā pōnei haere au ki ōmaha. Ai, e kai Matariki tērā. Engari e hara i te hāngi. Ai, Kelvin e tika ana koe ko hoa katau te kai hāngi. Engari ko mea mai te rau i kia we're having hāngi for breakfast. Te pai o wenei ko tātou, ka nuia ko tātou te iwi Māori. Nā tātou. Ko tērā ko te mea nui ki awe rupu i tuku tātou. E hara ko te hara reira. E hara ko te ngā toa e haere i koe te hoko discount. A haraini māu. Not another farmer's birthday. I think it used to be Hector's birthday, parent sale or farmer. We were after farmer, but telling of somebody came on the home. Hey, what a thing of somebody walk with the put and more to know. Yeah, we took walk and the car by Miti. Growing up in Miti, we didn't celebrate, but we didn't know anything about it. But I knew when the time was done. They were all Matariki dreams, but they just happened. One day, my grandfather said to me, "You must understand my other.
know those days we were young, we were there and out the other, I wanted to do a lot. The calendar, I came to Auckland, then I met all these clever people. The man that I want to acknowledge most of all, in my learning in Matariki, my good mate, Te Atatu Marae. He was the one that started picking me and saying, you know, you do this, you do that. There is a time for sowing, there is a time for reaping, and I think I don't want to quote the Bible because it's too long, about 2 hours. But there's a time for everything. And in his note, it's definitely a time for us to stop and think. And if I can say one thing, the positive of COVID, it stopped everything. It made us stop and think where we're going, what are we doing to the earth, what are we doing to the environment. And that's Matariki. We've had the best leader ever to this Matariki. Stop and think, what do you do? Look at our young people that are hungry for more. And that's where my Matariki is. Look at our Matariki. Is this what we're going to lead them? No more everybody. Lead them all the good things. Let us give away all that other, you know, mine, man. I don't think that they want my ones anyway. But that's what the Waiata said to me. We travel the length and breadth of this land. With him in my ear all the time. And he worked at the council with us. Good to acknowledge people in the council. Timi in the city. For our councillors, board people, I want to acknowledge them. Because the policies and everything are not just pieces written on paper. They are things that we've got to do. And we say, look after a Patuan wetlands, look after our harbour, look after our water. The many names for water, the many names for the wind, Powhiri Mate, is not just a name. And to finish off with, I want to talk about Atua. Not too long. You know, it's getting breakfast time with your army. I once said to some students that we were talking to at AUT, Powhiri Mate, Amaro, and Pene, they're not gods. And of course, my mate Hane Paniora was sitting beside me. In my realm, like my grandmother, who died at the late age of 90, said to me, Hānau is the sea. It's not the atua of the sea. Pene is the forest. It's not the atua of the forest. So when you go to Pene, you're going to the forest. The forest is the atua. The sea is the atua. The wind is the atua, not the god of. Now I know Pahina is up there saying, what the heck? My mentor, and he's the god, Pahina. Even Pa would say the same thing. Let us not confuse spirituality with religion. Matariki is here and it's celebrated. We are here for the Pena Kotuku. Pena Kotuku. Pena Kotuku.
hae. O Kaumatua, o te rangi mai e, he hoi o ringa, o puna te rohae. Ka tai mahu e ka te. Te ka manawatia matariki, e nā koutou, e nā koutou, tau rāno rata, aroha mai ngā te. Because we came unrehearsed. I need a box though. Māori te hapori o Te Atatu no. Ki ngā koe, Mr. Kelvin Davis. In English, thank you for your takeover. Ngā tangata, ngā whānau, ngā kaupa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. My kōrero was about 5 minutes, I've timed myself. This marae, and it's about the marae. This marae, when are we going to make stage 3? Well, we've done stage 1, Waiata City Council. Blessed us with 2.5 hectares, somewhere on the peninsula. Luckily, we chose the site and we thought, I mean, we've done stage 2. Auckland City Council gave Newson community board the mandate to make the decision to sign off the land. We're still waiting. Stage 3, stage 4, stage 5, stage 6. This generation over here are waiting. During this marai's journey, even though Waiata was already established, Te Maungaroa Whiringatahi was to be about to be established. The moimoia for a marae on the land in Te Atatu North somewhere, never have went away. And the people of Te Atatu North were the ones, the majority of them, were the ones who fundraised for Waiata. We were all young families. We all took our young families to raise money, do the raffles, go to the malls, sit there with our kids and sell raffles for cars. That would be fun. So we were a little bit burnt out. But that moimoia never ever went away. And so one day, my late husband sat outside the community, outside the general election, sat outside the intermediate with this great big sign that said, "Do you want a marae in Te Atatu?" Didn't really answer, just had that sign. And the kids and I went, oh, great. There was their father sitting there with this big sign. He didn't want answers then, he just wanted to test the water. But that moment never went away. And when he decided, yep, we needed it because of an incident that happened, he first of all went to people, to families that were from his own tribe, Whānau. But at that time, we were all new families here, all with new babies, all trying to establish ourselves, and the interest wasn't there. So we came home one day and he said, "Okay, Mum, it's just us." And it was just us.
There were lots of he decided then to begin the journey, and there was lots of paperwork, lots of letters to the council that I'm finding that I don't want to publish because of how he spoke to the council. There was lots of negativity from people who didn't want it, Māori and Karakia, who all said it's not going to happen. But in his mind, it was going to happen. And there was a lot of awfulness of me and my kids because we used to have to follow him around with bloody orange tape while he looked for a block of land somewhere. And we tried all sorts of places. Thomas Park, Taipani Strand, and the old leisure land over here. All sorts of places that we went with this orange tape. We would hold it and he would just measure out what he thought would be big enough for a cute little marae. And we did that for a while. But there was a lot of negativity towards him. But he didn't care. He carried on. But yeah, me and my kids just supported him. Supported his money that he did. He wasn't an activist. He wasn't one that went raising, walking around with flags. He didn't believe in occupying any land. He just wanted land for a marae. He would never have been able to build it because he would have started off with a piece of timber 6 foot long and you would have ended up with one about 6 inches long. He couldn't even have nailed a thing straight. That was my job. But that wasn't his interest. His interest was securing land. Eventually, of course, Waiata City gave us 2.5 acres. Originally, the land was supposed to be more than that. But through Hebrew Māori affairs, through that connection, he was told that we're putting it over 2.5 acres. He didn't want the marae to be raised at that time. So the Te Atatu Marae Coalition Trust Board was formed and they've taken up the challenge of creating a strong foundation for this marae to happen. Where, okay, we're not rushing it, but we would like to rush it now. But we're making sure that the I's are dotted and the T's are crossed, so that this generation don't have to go through what we are going through now, so that nobody can take the land from you. Okay, we've asked for a lease. And normally nowadays, apparently the leases are 5 to 5. Because of the history of the marae, the council and the community board have agreed to 33.33. We have not yet seen any written from the lease. We want to see it. We want to have input. And we want to be able to put in that lease that the future generation have the ability to create a Māori station. We need the lease to get over the line so that we or the next generation can go for funding. And the longer the community board procrastinates, the dearer everything is going to get. So we need a decision tomorrow morning. Not next week. We need a decision tomorrow morning. So I'd just like everyone to know that the Te Atatu Marae Coalition Trust Board, who is Raymond Hall and myself as chair, Carolyn Marketing as the secretary, Melba Wellington as the treasurer, and Morgan as a member.
are doing all that mahi, wanting to put this marae on a strong foundation. So let them do it. Okay, we'll argue. That's just us. We'll argue, we'll disagree, we'll agree to disagree, and that's fine. But at least we will have, at least this generation, a foundation. Now, many years ago, we used to sing this song about at Sunday school about a foolish man who builds his house from sand. I'm not going to sing it. The rains came down, the floods came up, and at the end of it, we all used to go on the house on the sand. But a wise man built his house from the rock. The rains came down, the floods came up, and the rocks stood. But the house was fast. And that's what the Te Atatu Marae Foundation Trust Board and Whānau want this generation. We want this marae to stand tall, strong, and beautiful. That's Māori and Ahapori Te Atatu, Whānau, Tangata, Just about there. About this. So today we're here to talk about Matariki. We'll learn about Matariki and be a part of Matariki celebration. Te toko whaiwiki. To get the marae over the last boundaries is to be as one. Kotahitanga. Because that's how our people have always been, all our lives. Growing up with Uncle Bobby, who as a young fella was a role model to not only myself, but to my whānau. Kia ora, Uncle. But Matariki is about cherishing each other as well. We talk about let the past go, look about today, and think about tomorrow. I just want to add my little bit in on how I see Matariki within this marae. We've let the past go for 54 years. We're here today, and the past is still here. And tomorrow, it's still going to be here. So as a marae, how do you let that past go when it's going to be here next year? So my challenge to those young fellas out there, because I've seen Uncle Jack, my parents, whānau throughout Te Atatu go through the 54 years. And, you know, one day, whānau, if I'm not here, you fellas will be doing this. So what is Matariki to us right now here in Te Atatu as a marae? The marae is where we celebrate Matariki. The marae is where we bring our people. We're here, out in the open, where we could be in the marae today. It's like going to a tangi. I went to my moko's tangi last week. We're in a house. What do? We need a marae here. That's what we need. But together, as whānau, don't always look at the marae. As whānau, kotahitanga. Let's do it unified and do it properly. We want a marae here, then we should be all talking
and then everybody know that's what we want. We could have a mara up there for our community. We're working now, our marae, within the environment of Te Atatu. We're talking to our community groups. We've got sustainable coastline, river key here today. We're doing what we've been asked to do. Now, what we're putting to our councillors, they need to do what they need to do. So, kia ora to you, Rob. You've done a lot of work within the marae. See, Linda here is always talking about supporting the marae, and you have. But we're still here. We're still having this hui underneath a tent, not in our marae, not a marae that belongs to this community, and that's my kōrero. Matariki is to be celebrated. Our people have worked for hundreds of years to get where it is today. And thank you to ministers like Kelvin Davis who push the Kapa. He's coming to West Auckland. I see him just about every month, every week, Kelvin. You've been such a big, influential person within our marae Kapa, because we know at least we've got a Māori on in government. We've got a Māori in council. So yeah, that's my challenge to you. So, Matariki, let's celebrate it and let's keep thinking about it tomorrow. Just like to invite our Timi. He's going to finish off our celebrations. Sure. Puka te atua te kupuna ai hoa mai nā nai tamu. Ko koe rā te arepa, te o meka, wa nā mea katoa. Koe rā te tīmatatanga te atu ki te whakaoti ngā ko ngā mea katoa. Pre i ki tō ingoa tapu i moe tō aruaru tapu tō torona tapu ki te mea. Katai atu ki tō tamako ihu koraiti. Te kingi o ngā kingi, te ariki o ngā ariki, te kai whakaoro te ao. Te kai whakaoro ngā tangata katoa. Mauria mai tō wairua tapu e arahina mai ko te huarahi pono, ko te huarahi tika, ko te huarahi hei oranga. Tōtoro whiti waka maua kia tino. A mea hui e. E Kaumatua, mana he Kaumatua, e ramatahi e ia, anori e tāmi tāi. Tūruki, tūruki! Paneke, paneke, tūruki, tūruki! Paneke, paneke! Ora voi, ko te hoa! Huia! Taiki e! E tēnei au kātu. Tēnei au katu ko te karanga tia nei, ko te kāhui o ngā whetu, a Matariki. Tēnei te karanga o te atane. Ana ko te tauhau ka mihi ake. Ko te tauhau o ngā whānau mihi ake. Ki te tauhau o ngā hāpuri ka mihi ake. Ko te tauhau o te whakamahana tia ko te whare a hako ku wai, a hako e no whea, a hako e no huana. Nau mai piki mai kake mai hera mai ki te kāhui o ngā whetu o tātou nei. Ma taima nei, kei rotu i tēnei tēnei kei wahora ngā tangato, kei wahora e akarongo tia nei. Tēnei te mihi atu ki a tātou katoa, e ngā Kaumatua, e ngā kuia, e ngā tuakana, e ngā teina, e tamama, e hene mage a tātou katoa. Ko tēnei te Matariki a tātou katoa, karanga mai, mihi mai, whakatau mai rā, ki rotu i tēnei ata. A ko te makariri, ko te makariri, ko te whakamahana tia ko te kaupapa, ko te whakamahana tia ko te ngākau, ko te whakamahana tia ko te wairua, ko te whakamahana tia ko te hinengaro, ko te whakamahana tia ko te Whānaungatanga. Anā, ko tai ai tātou i tū mai nei ki tēnei ata. E hōnore, e kroria, ki te atua, ko ia te tīmatatanga, ko io o ngā mano, ko io matua kore. Nau te hōnore te kroria ki aia, prehi ki tāna ingoa tapu, ka tai atu ki tōna tamako ihu karaiti, toku kingi o ngā kingi, toku ariki o ngā ariki, kia ihu karaiti, tūturu o whiti waka maua kia tīna, hei tīna, hau mea hui e, tōki e. A tēnei au kātu ki te mihi. Tēnei au kātu ki te mihi ki toku rangatira, ka tēnā tanga o te pai tapu, e oku rangatira kia koe Kelvin,
Ana, tai atu ki toku pāpā ki a koe anō e popi, a tēnei o te mihi, te haka mahana tia, e tautoko ana nā kōrero tia ki a whakararangi tia, te prehi ki te creator, tāre te created. Nāna, he tautoko tia ana ko tēnā te, ai, tika anō tērā, te pono, ana, tēnā koe. E ki a tātou mā, e tātou mā, te ranga tira ka tū mai nei, tēnei tā, ka mihi ake ki te poe tapu ke irongo i tēnei tā. Te haka mahana tia toku mihi atu ki a tātou katoa, ka tū mai ki te kaupapa ko te hainumai. Hainumai te tautoko, te Karanga o te ata nei. Nō reira, tēnā koutou, tēnā no tātou katoa. Ana tauri atu taku reo anō, kia koe te mārei kore, koe, whae a mihi. Tēnei te mihi tonu atu ki a koe, te pautoko manua kei muri mai rā ki te mahi kauta, i te mahi haka marama tia ki te whaiwhai kei mua, ko koe rā te whakaiana, ko koe rā te mana o te wahine, ko koe rā te mana o te wahine toa, o tēnā te pautoko mana tā, te pautoko manua, tāwhito Te Atatu, ko te North ke tērā, 834, 1. Nō reira, toku whae, toku kui, tēnei te mihi tonu atu ki a koe, tēnā koe tō tūmahi rangatira. Tūmahi rangatira, he rapu ana te ara ki a mātou nei ke ngā tamariki moko puna. Kei whea te ara i tika, kei rangihina, tūmai atu, ki te mahi ngā mahi, kei whea tō tātou nei marae, eke ana mai ki te kānanga tia nei ki ko te hāpuri. Ana, mai ana te piki te heke o te oranga, o tēnei o tātou ao huri, inai a tonu nei, ko Kelvin ke tēnā, te wehe tanga kei roto i tēnā wata. Te mamai tonu kei roto i te whakamōmuri, ko te mamai o te hiningaro, ko te mamai o te whānau, kare te kupu, te whakararingi tia, kei ngā kaupapa tia nei, ko te mamai o te nuinga o te whānau, kei whea te rā, kei whea te whitinga o te tamanui te rā, i te ata, tēnei te ingoa o tēnei whenua, te atatu, tū mai te atatu, i ara, e ara ko te hainga o te tikanga o te ao, mohi ana tia nei, the sun will rise every day, and the sun will set every day. Wena. So, kei whea tēnā te Karanga tia nei, ko pirangi ana te Karanga tia ko te hāpuri, o ngā whānau te ua tanga, kei roto i te whare, kia whāngai te kai ki te tai, kore kai, kore pūtea, kore mahi, ana ko te Karanga tia ko te hāpuri, ko te tangata, hea te mea pai, hea te mea nui o te ao nei, he tangata, anai ko ngā tangata i konei, ko ngā tangata e moi tonu ana kei roto i te whare, ana, engari mo tēnā, ka whawhai tonu mātau, ko tātou nei tū ki te Karanga tia nei, ko tātou nei marae ki rangihina. E te kāhui o ngā whetu kei rungara, ko te kāhui o ngā whetu kei konei. Kei konei, hei hauora ai te whānau, e hara ko te pūtea, e pūtea kei murira, ko te tino mea nui, ko te ngākau o te tangata, ko te tupuake o ngā tamariki, ko te tupuake o ngā mokopuna, ko tēnā te pūtea, waiho tia tēnā ngā pūtea ko te muni, karawhi atu ki wahura, kare te tikanga o Matariki, ko te tikanga o Matariki, hei hauora ai ko te whānau, hei hauora ai ko te individual ke tēnā, ana ko te katoa, awhi atu, awhi mai, tū atu, ko tēnei tuku Karanga, i tēnei ata e tautoko tia. Nō reire i tā tauma, ka mihi ake, i roto i te aroha, i roto i te rangi Māori. Ana, i roto te ingoa tapu o ngā tapu kia iho o ngā mano, kia iho Karakia. Tēnei au e hakarangi tia ana ki roto i tēnā. Tēnā ki au, i ara ka tū mai nei, ka i roto i te toi, i te Karakia, i te inoi, i ara, ka oho ake, i te mata a ariki, ki te pū, ki te uru o te whenua. Ana, ko tēnei au, i ara, ka tū ake ki te inoi, ki te Karakia. E ka mihi ake. I tātou nei taku inoi atu ki te manaki tangata. Ana, ka tahuri atu taku reo ki taku kuini. Ki taku kuini o Te Atatu. Ko June Māori ke tēnā. Nō reire e toku kahurangi. Ki toku Mrs. M kia hau nei. Ko tupu ake anau ki te kura o te Kotuku o Rutherford College.
Kuia e whakakotia mai ki au. Kuia e whakaiti ana e iau kei tōna taha. E taku kahurangi ki a June Māori. O, ko tangi atu taku manawa ki te kōrero tia ki tōna ingoa. Ko tangi atu taku manawa, ki tangi atu taku kāro. Ana, o. Nō reira, e tēnei au ki te mihi tonu atu ki tō tātou nei kahurangi ki a June Māori ki tēnei ata. Ano, ki tino pau toko manawa, ki a Peter Sharples ki tēnā ano. Kai te nui ngā o ngā whānau e te puaki ana ki te atatu. Manutaki ke tēra. A te nui ngā, I better stop because I'll miss out too many names and we'll be here for 2 weeks. Ana, nō reira taku mihi atu ki a tātou katoa. Me huri au ki te reo pihi ke te haka marama te reo tuna. Ana, tēnā tātou katoa, taropa lava mālo e nei, pupungi o te ata nei, kia orana, nisa bola vinaka mampuhai, ni hao maa anyong senyong, and any Australians here, g'day. G'day. I think we've got some Australians over here. I've got some of my whānau that are tuned in on Facebook from our Karakia whānau all the way in Powhiri. They're watching too this morning. They're here, so they're, you know, this technology thing today, we can bring everybody together. We've learned that from Kelvin. So I just want to mihi to our whānau that are watching from Powhiri. Kei te mihi atu ki a tātou katoa, te whare Karakia. Hei whitu karaka i te ata, hei whitu karaka i te pō. E tātou maa ka mihi ake ki a tātou katoa. Nau mai piki mai, haramai. Haramai. Nō reira i tātou maa, tēnei au tāku, kāre te roa toku kōrero. I know that Matariki is a lifestyle for us. It's Māori. Māori and Māori. We are Māori. We are Māori from him. We are created in his image. And there was the creation of our lifestyle. We need that back today. We need that reminder and value of who we are, where we came from, why it's important to te pitoa te whenua, the umbilical cord to the land. That's who we are as Māori, or you could say Māori. So that's a lifestyle to teach my kids. I'm worried about the future of my kids and my moko. I'm worried because of what's there now, what's sitting here now. We have a Matariki, which is suited to us. It's a system of, you can call it a system, but I call it tikanga e kawa, of how it aligns to us naturally, our natural way to be. There's too many red tapes that we get caught up in, our whānau get lost in the system because we don't know how to use it. We don't know how to use it. A lot of our people don't know how to use the system, and then we give up because we don't know how to get from step 1, 2, 3 and through the computers, through the email, whatever that is. I know it's a generational change, but gone are the days when we used to play bull rush and hide and go seek. This community here, man, you couldn't, everybody knew everyone. When I grew up here, well, you get in trouble, not from the police, from Uncle John Rogers. Uncle John Rogers and Auntie Claire Rogers, the Māori, what they pulled me up, I was wagging. I was having an MOD, a Māori day off. And he called me up at the sort of boy. He says, oh. I was then about 12 years old. And he nearly kicked my nono. Please do. We used to get that back then. I'm not promoting that now. But this community, we looked after each other. We had our own cops. And it was our own whānau. We walked past the house. Oh, yep, your son will be home in about 10 minutes. He just went past my house on those old phones. The dialing one, not the push button ones. Yeah. And so this community was brought up together. We just had our own rule. And I believe that's Matariki. We were looked after, we played up. Each of us got in trouble. I was a bad bugger back in the day, but I was a bad and a good bugger. So, get the bugger. Sorry, man. Get the way. I could probably go on for minutes and years and we'll turn this into a church service almost. But we are not the kaupapa ki tēnei ata ki whakamahanatia. So before we do go into the closing of Kōrero, I'm going to change it up a little bit. We're going to do something really different. And I don't have my priest as well with me on this one. And I'm going to get us all up so we can whakamahanatia. And then after that, I'll get my sons up. Got my two boys here with me this morning. And we're going to do our church bell, which is called the Pūtātara. And then we're going to close off in prayer after that. And I've got my tuakana here. So I'd like to ask my tuakana if he could close us off in Karakia. Aaron, this is Aaron over here. And kei te pai tēnā. Nō reire, tātou mā, Whānau, tēnei au tāku e mihi atu ki a tātou katoa I tēnei ata. Tēnā koutou, Māori ora ki a tātou katoa.
Wait, so empty tātou. Give yourself some space. Even you put us outside, take it. Let's go by your side. Follow me for the actions. Come on. So let's move side to side. Yeah, nice and yeah, loosen up. Watch out, we're gonna lift our hands up real soon. Come on. Come on. Follow me. Hakina. Haputa. Hakina. Haputa. There we go. Oh, Kōrero, Māori. Haka. Itepo. Oh, Kōrero, Māori. Kōrero, Māori. Kōrero. Go on. Okwe. Go ia. Go tātou. One. Okwe. Go ia. Go tātou. Okay, so side. Get the chambers on. Get those knees up. Come on now. Whānau okay. Hey, you got us out there too. You got us out there too. Hey. Jump. Anyway. There we go. Whakamaona tia te tinana. Hey. Itepo. Kōrero Māori. Kai whea hama. Itepo. Oh, Kōrero Māori. Kikona. Ingawa I katoa. Kikona. Kikora. Ingawa I katoa. E ako wana itere Māori. Hey. Put your head into it if you want to. Go to the foot too. Let's do the break dance too. Hey, Abona. Woo! Hey, okay. Itepo. Kōrero Māori. Itepo. Kōrero Māori. Hey. Okay, how much I fucking Dorita, you follow the week there? Okay, so just this year, every day I come down here, I come down to the beach. I've been coming down here every morning for the past 3 years, and I have prayer, and I have give thanks. I give thanks for creation, and I go out there and I pray for whānau that are going through tough times. I go through whānau ora and pray about people that have, lost loved ones, thinking about that and thinking about the hardness of life for a lot of people, for a lot of whānau that are struggling out there. And also through depression, anxiety, through whakamomori, suicide being a problem right throughout the country. My prayers, I always come down here and I pray when the sun rises because we're in Te Atatu, and it's okay to come out and pray and give thanks every day to the Lord, man. I'm straight up with the Lord Jesus Christ, man. I run in a straight, no flinch, nothing, but that's me. I'm not here to Bible bash anyone. I'm here to Māori bash you, fellas. But I've got 7 tamariki, so I've got a future of kids, and I've got a moko that I need to think about too.
And I can't just do it by myself. I need the community. We need each other. We're stronger together. You know, divided, we've fallen. But when we come together in their taura of our rape, we're strong. And it brings me into another kaupapa. Next week, I'm starting a Whānau program. I'm not trying to promote it myself. I don't like that stuff. But I'm promoting a kaupapa next week, Monday. I'm working for Butterbean, the BBM in Newland, from 4 p.m. to 5 p.m. If you want to come and learn about clay and learn about tikanga Māori, learn about your pepeha, because some of the things that are missing, one is identity. We don't know who we are. The second one is we don't know where we're from. The third one is we don't know why we're here. And the fourth one is, what can I do? What's my potential? And the fifth one is, where am I going? What's my destination? These are 5 questions of life that many people struggle with. And so the intention of this kaupapa is a 6-week course with David Latene. Next week starting, if you're available to come in. It's healthy lifestyle. It's about healthy living. The whole thing, physically, mentally, and spiritually. No mai hara mai whānau. This is for everyone, eh? For us all. And you know what it's going to cost you? Your time. It's going to cost you to take your life back. There's no cost. The hard part is getting in the door. The hard part is walking in that door and taking off that staunch mask, saying that I'm too tough or I don't need it. You know, we need to take those masks off, whānau. Stop it. Remove their masks. We are people. You know, how the man real down, he tangata. My sons are here. You know, we're here for each other. No reira. We're going to blow our church bell this morning, and I'm going to ask my tūkana, Aaron, if you could close us in prayer, please, brother. Mauri ora. E tū tātou. Thank you, Lord, for creating the heavens and the earth and all that is within it. We thank you, Lord, that you have been here in this place. You are part of this story, your story, our story, Matariki. Thank you for the ability to acknowledge what is happening here today, what has happened in the past, and what will be in the future. So we commit, Lord, some of these generations into your hands. We look forward to the good things that you're about to do in this place, in this land. In Jesus' name. Kia tātou katoa. Te ata whai o tō tātou ariki, ai karaiki. Me te aroha ko te atua. Me te whiwhinga taitanga, ki te wairua tapu. Ake. Āmene. Tautoro o piti whakamaua ka tinoi. Haumia uiei. Tāike. Mauri ore tatama. There is just out here to the right. Please, not to hide it because it's still a bit wet out there. It's a bit muddy, so just be careful where you're walking. But out there is a cup of tea. Wish we had the hangi. But when we got our marae up at Oramehina, there'll be a hangi, I promise you. Yeah. So please, for all of our Kaumatua and queer, just out here to the right, a nice hot cup of tea and some beautiful scones waiting for everyone. So I'll just do a quick karakia for fun. Yes, aroha mai. With, of course, COVID, haruru, if you want to hongi, well, te awhi tēnā, or just the usual. So please, whānau, be aware. And this way, this side will come to you. Okay. So haruru, and then the cup of tea. All ready to go? Yep.
the couple of these all green to go. Please count to pato te haere, e māku ana te whenua I wao. Ka nui te aroha ki a tātou katoa. Didi, didi, pai Māori. Yeah, hello. Mate, that one there first. Oh, it's all. Then we'll get that. The top of the other. Go with it. It's like that. Oh, yeah. Thanks. Yeah. I'm just gonna skip. Yeah.
Mihi te huia. Coming to get my taxes up from around.
Oh, yay. Hey, listen, Whānau! Oh, I just take a minute. Yeah. We're going to migrate, take everyone inside, then we carry on. Be careful, careful over.
The farmers have a farm. One field. Outside, it's covered. Oh, Dad was the referee. Kia ora. All right. Yeah. Filming down here. And we are right now. Oh my God. So, Beautiful, beautiful. Kaumatua Bobby Newson and Kaumatua Blue. Te Atatu Marae, Matariki Dawn Blessing. Enjoy the kai. Morena, you're all right. You enjoy. You enjoy. You enjoy. Excuse. Is everyone meant to be going into there now? Just do what they do. Do it. Enjoy as they please. Sweet. Right. I never get there by space.
You are the snake.
Thank you. So now if you it is Calvin, kaupapa, so it's been really great to meet Calvin. Wonderful to be here again this year. To need to acknowledge Dave and the Te Atatu community for putting on the event here to celebrate but we're really happy as a government to get this great public so everyone, all New Zealanders can celebrate this uniquely Māori occasion. Kia ora. One second. Mauri ora e tātou mai te whānau e rau mai hara mai ki tēnei wāhi ko Te Atatu, ki tēnei ata ko te kāhui o ngā whetua Matariki, tēnei te mihi atu ki a tātou katoa, Mauri ora, Mauri tū, Mauri oho, Mauri tau, Mauri hā! Mōrene e tātou mai, it's a beautiful gathering here this morning to share, to come together, have some hot soup, upa, and some praua, the bread of life, another bread of life. But yeah, we're here with all of our whānau celebrating Matariki and talking about what it's about for building resilience and families, to coming together, te kaitahi, mahitahi, arohatahi, whānau ora. So e tātou mā, have a blessed day wherever you are from your corner of the world. Mauri ora, all the way world famous in Te Atatu. Cha!
Very good. Are you sure you chose the right? You got to click the bottom.
This camera's on. Yeah. Go put it up the And we've just finished celebrating Matariki. And you know what was so fantastic about this is, you know, for me, and for all of us, it's a historic occasion. The very first time that a special day for us has been commemorated, you know, thanks to the Labor government, and we now have our own day to remember and celebrate Matariki. But it's also a time where we as Māori today, we walk much taller. Today, our aspirations are that much higher. And today we've been able to celebrate with high levels of joy and excitement because the mahi of our tūpuna has been recognised. They've been commemorated today as well. Not with my own whānau, going back many generations, celebrating Matariki with growing of kai and, you know, respecting the kaupapa that comes with Matariki. And my grandparents would be just stunned to think that this is now a national holiday. And I love it. So, ngā mihi nui kia koutou katoa I runga I te kaupapa o tēnei rā, Matariki, kia ora. Kia ora. They'll come.
I hope. But yeah, my hope is to be there at one, but mum Big letter. Hey, awesome. Love your place. I'll catch up with you later. 1 o'clock. Teachers who are college Matua Chief and Fire Associate who are with Māori Department. This morning we came here to Kotuku the Matariki kaupapa here over in Orangihina, over at the waterfront here. What we pretty much did was we Powhiri our Manuhiri on and done the entertaining the Waiata. It's a beautiful kaupapa here this morning. We had a lot of our whānau, a lot of our community come out here today. Yeah, it's hard getting up in the morning as well. I'd rather be in bed nice and cozy like all the whānau who are watching us this morning on the live video. Yeah, just a huge thanks to our kaipakarite, the ones who prepared this for us today, and also to our community as well. Matariki as well isn't just a time for celebration, but it's also a time for us to remember our loved ones. As one of our stars, Kawa, her job is to take care of all our maki, the ones who pass on. Yeah, so we're here to take all their kaupapa and Kia ora. Thank you. Yeah, that's all. But yeah. Don't worry, if I didn't come over. and yeah, also our Kapa Haka group, Te Whānau Te Kotuku. We've been a part of this kaupapa for quite a while now. We've attended every single Matariki Dawn ceremony that's happened here. So I just want to also give a big acknowledgement out to our rōpū, Te Whānau Te Kotuku, and our tutors, and also to our Karakia and Timi. They've been a big part of our rōpū as well.
for many years now, and also to our kahurangi, Dame to Mario, who's pushing 90s now. So yeah, big acknowledgement. Have I changed? Oh, okay. I know, yes. But I probably would have had a week. Not about yeah, I know. I will I'll have. I don't Kia ora whānau. I'd just like to give a big mention out to everybody that helped with this event today, especially the sponsors, Te Whānau Waiata Trust, TPK, the local board council, they're brilliant. Actually, the park rangers have been helping out here. I can't say enough. Our whānau group for Te Atatu Marae have been awesome. They've all been awesome, and that's the only word I can say today because the event went really well, even with the compressor breaking down, the lights playing up, the mic not going, the heater burning. But that's the way it is, and that's what Matariki is all about. It's about enjoying the life, even though it can get you down at times, like problems like that. It's about how do we stand up and carry on, kaupapa, and that's what we did today. The local community that turned up, the local schools, Kotuku, College, we turned up and did all the Waiata for us. Oh look, if I mention anybody, hey, ngā mihi kia koutou to those that I've missed, because there were so many that were involved with today. Yeah, and also to my kids, hopefully they're watching this, because this is too cold for them to be at the moment, even though they're in their 30s and 40s. Just saying it. But yeah, what a beautiful day. By the time we got here this morning, the rain stopped. The sun's not up because it's quite frosty, but it's still a beautiful day today. So everybody, on behalf of Te Atatu Development and Whānau Committee Marae, ngā mihi nui, enjoy Matariki. Even though we had a holiday yesterday, it's not all about the holiday, it's about the people. And Matariki goes for as long as you want it. So be kind out there, look after each other,
think about those that have not here with us anymore, and number one is think about what's coming. Okay, that's all I've got to say. So, kia ora, enjoy Matariki. Nami.